La piaggia batteva dolcemente sui vetri della piccola casa di Salvatore Benedetti nel quartiere Testaccio di Roma. Lo tanto d'un veterano della brigata Fogor sedeva nella sua poltrona logora, osservando le medaglie militari che nella vetranetta di fronte a lui lassù. Mahoney segnate dal tempo e del ferret di guerra tremavano leggermente mentre salivava la tazzina di caffè che suo figlio Marco gli aveva preparato quella mattina. Papa e arrivata la posta dis Marco entrando nel soggiorno. I suoi 45 anni passavano sol spell curve per il lavoro, I suoi occhi scuri, eredita della madre siciliana, si posarono su una busta elegante tra la ballette. Salvatore alzò lo sguardo. La ra profonda torno agli occhi che si accentuavano quando sorrideva. Cosa abbiamo oggi? Speriamo non sia un'altra lettera de limps. Marco apric la busta con curiosità, e il suo volto si illuminò. Papa non si agri. Un invito dmatrimonio. D. Giulia Rossini. Il nome fias, sabalzar il vecchio. Giulia Rossini, la figlia del suo ex-comandante, il colonnello Antonio Rossini, un uomo che Salvatore aveva rispettato profondamente durante il servizio militare negli anni 60, ma con cui I rapporti si erano raffreddati dopo un malinteso che aveva segnato la fine della sua carriera. Giulia si sposa, mormorò Salvatore, prendendo l'invito con mani tremule. Madonna mia, sembra ieri che era una bambina che correva per la casa. L'invito era stampato su carta avorio pregiata. Giulia Rossini e Alessandro Marchetti. L'onor di invitarvi alle loro nozze che si celebrano sabato 15 giugno per sa villa Adriana Tiv. Marco notò l'esitazione nel volto del padre. Via andar, Papa. Salvatore fizzò a lungo l'invito. I ricordi di quei giorni tornavano a galla le missioni insieme al colonnello, alla stima reciproca, e poi quella maledetta incomprensione che aveva rovinato tutto. Non so, Marco, sono passati tanti anni. Forse meglio di no, Papa, dis Marco, sedendos accanto a lui. Giulia ti ha invitato personalmente. Guarda se anche un bigliettino scritto a mano. Salvatore Epric il piccolo foglio allegato. Caro zio Salvatore, sarebbe un onore per me averla al mio matrimonio. Lei è sempre stato come un secondo padre per me. Con affetto, Giulia. Gli occhi del vecchio veterano si innudirono. Sempre zio Salvatore quando era piccola sushiro padre. Antonio e io eravamo come fratelli una volta. Marco pose una mano sulla spalla del padre. Allora dobbiamo andare, sarà l'occasione giusta per sistemare la cosa con il colonnello. Salvatore nu lentamente, ma nel suo cuore cresceva un'ansia che non riusciva a spiegare qualcosa gli disse che quel matrimonio avrebbe riaperto ferret, ma completamente guarit. I giorni seguenti furono un turbinio di preparativi. Marco aiutò il padre a seguire il vestito migliore, quello blu scuro che indossava nelle occasioni speciali. Salvatore insistet per lucidare personalmente la sue scarpe militari e per appuntare al petto la decorazione che aveva guadagnato sul campo. Se seccaro del medaglie. Papa cheese. Marco mentre lo guardava prepararsi un soldato, non dimentica mai che è stato, rispose Salvatore con furia. Queste medaglie rappresentano il sacrificio di molti uomini, buoni e giusto, che siano con me. La mattina del matrimonio, padre e figlio partirono presto per Tivoli. Il sol primavero filtrava attraverso I pini romani, mentre la loro vecchia appunto attraversava la campagna. La ziali Salvatore guardava il paesaggio che scorreva. I ricordi che si mescolavano alla bellezza eterna di quella terra. Papa, mi racconti di nuovo cosa successe tra te e il colonnello. Cheese Marco guardando con attenzione Salvatore sospirò profondamente. Era il 1968. Io ero sergent maggiore, lui colonnello. Sarà stata una spesione importante e alcuni erano risultati mancanti. Il colonnello doveva trovare un responsabile in fretta. Io avevo scoperto che era stato il tenente Barzini a rubarli per venderli, ma quando andai la voce si spezzo per un momento. Antonio non mi credette. Dis che stavo cercando di incastrare un ufficial per capire la mia responsabilità. Mi degradarono e mi traballarono la mia carriera fin ld. Marco stringeva il volante. La verità ven fuori dopo. Esti 2 anni dopo Barzini fu arrestato per altri furti, ma ormai era troppo tardi per me. Salvatore guardò fuori dal finestrino.
Antonio non mi cis mai scusa, io. Iro troppo orgoglioso per fare il primo passo. Ero Verono, a Villa Adriana verso la tre del pomeriggio, la location era mozzafiato, una villa del 16 secolo, immersa nei giardini di Tivoli. Con una vista spettacolare sulla campagna romana, gli ospiti, tutti elegantemente vestiti passeggiavano tra i viali alberati, mentre camerieri in livrea servivano aperitivi. Salvatore si sentiva fuori posto tra quella eleganza, ma Marco lo incoraggio. Andiamo papa. Giulia s'era felice di vederli mentre si avvicinavano alla villa. Salvatore noto, un gruppo di uomini, distante vicino, alla fontana principal. Il cuore gli si fermò per un momento, era il colonnello Antonio Rossini. Ora 84 circondato di altri, ex ufficiali dell'esercito. I capelli erano completamente bianchi, la schiena leggermente curva, ma il portamento era quello di un comandante. Eccolo sussurrò Salvatore Marco, non è cambiato molto in quel momento. Giulia apparve, come una visione in bianco. 35 anni capelli castani raccolti in una conciatura eleganti il sorriso radioso di una sposa felice. Quando vigi Salvatore il suo viso si illuminò ancora di più. Zio Salvatore, gridò correndo, verso di Luis con le braccia aperte, il vestito di sposa che ondeggiava elegantemente. Non pensavo che saresti venuto davvero e sincero. Come potevo mancare al matrimonio della mia bambina preferita. Dis Salvatore con la voce rotta dall'emozione. Papa s'era casu, felice di vederla. Dis Giulia guardando verso il gruppo vicino alla fontana. Parla sempre di lei e se, dice che è stato il miglior sottufficiale che abbia mai avuto. Salvatore la guardò stupito. Davvero dice questions de se. Dice che è stato un errore non aver dato retta quella volta. Nel 68. Che se avesse ascoltato di più e giudicato di meno, molto sarebbero andate divertimenti. Il cuore di Salvatore batteva forte e forse. Dopo tutti quegli anni, c'era ancora speranza per un forse che il matrimonio sarebbe stato davvero la cosa ingiusta per sistemare la cosa del passato. Quello che non sapeva era che tra gli invitati c'era anche qualcuno che non aveva dimenticato e non aveva perdonato. Il tenente Barzini ora in pensione aveva scoperto della presenza di Salvatore e stava preparando la sua vendetta per quella denuncia di tanti anni prima. La cerimonia si svolse nel giardino principale della villa, sotto un pergolato di rose bianchi. Lyson Salvatore e Marco sedevano nel file centrale. Il veterano, emozionato nel vedere Giulia pronunciare I voti matrimoniali. La sua voce era ferma e sicura quando dissesti. Ed Alessandro un giovane avvocato dal sorriso gentile che guardava la sposa con adorazione durante lo scambio degli anelli. Salvatore notò che il colonnello Rossini lo stava giardino ai loro occhi. Si incrociarono per un momento e Antonio fece un piccolo segno di saluto. Salvatore ricambiò, sentendo un nodo. Forse Giulia aveva ragione. Forse era davvero il momento di far pace con il passato dopo la cerimonia. Gli ospiti si spostarono nella terrazza panoramica per il ricevimento. I camerieri servevano prosecco di Valdobbiadene e antipasti tipici. Lazial mentre un quartetto d'archi suonava musica classica. L'atmosfera era perfetta. Il sol del pomeriggio criva giochi di luce tra la gigli di gulli secolari che decoravano la villa da Marco aveva lasciato il padre per un momento per andare al bagno e Salvatore si trovò da solo accanto alla balostra che dava sulla stava contemplando il panorama quando una voce allì su l'office trassalire gardaci si ribat il famoso sergente Benedetti. Salvatore si voltò e si trovò di fronte a un uomo sulla settantina, calvo, con gli occhi piccoli e si vol un momento per riconoscerlo. Era Edmondo Barzini, l'ex tenente, aveva causato la sua rovina. Barzini di Salvatore con voce controllata non pensavo di vederti qui sono un vecchio, amico della famiglia, Rossini menche. Barzini, avvicinandosi con un sorriso sarcastico, sai, dopo tutti questi anni, ho sentito che ti sei fatto una bella repuzione. Come si dice, il soldato, che denunziava ai suoi superiori, Salvatore sink, il sangue salirgli alla testa, tu sai benissimo come, andarono le cose asti Barzini,
also lavosi atterrando latinzi, vicende. So c'è un sargent invidiosi del grado altrua invento, dell'accuse per rovinare la carriera di un bravo official. Tu rubasti quigli equipaggiamenti, dis salvatore denti stretti, cercando di mantener la calma. Io feci, solo il mio, davere denunziandoti, il te davere barzini rise forte. Il te davere ira obedir, nan spire, I tui superiori cum una spia. Altri ospiti, iniziarono a voltarsi. In curiosity della discussion, sempre più animata, Salvatore noto che il colonnello Rossini stava avvicinandosi, il volto preatto, Edmondo cosa stassa scendendo, Cis Antonio con, autorita, Barzini, si volto verso, il suo ex comandante, con ariati, colonnello stavo giusto ricordando, al sergent Benedetti I bei, tempi della caserma, quando si poteva federe, dei propri sottoposti, federe esplos Salvatore, orme for re controllo. Tu tradisti la fiducia di tutti noi, rubasti i ment, e quando si denunciai mi rovinaste la vita. Dis il colonnello Rossini, nan il momento ni il luogo per questa discussione, ma Barzin, non aveva, sai colonnello questo qui presente ancora creed di essere un hero. Ma tutti sanno che era solo un soldato semplice che non sapeva stare al suo posto. Il commento colpec Salvatore comunos la medaglia sul suo petto sembrano pesari come scigni. Attorno a loro si era formato un cerchio di ospiti curiosi e Salvatore si sente esposto umiliato la mi medaglia decano diversamente riesc a dire con voci tremula ho servito il mio paese con onor medaglia. Barzini rise. Di nu volta più forte che medaglia la danno a tutti. Non significano niente. Tu non sei niente, di speciali, sei solo un vecchio che vive nei ricordi di una gloria che non ha mai avuto, il silenzio che sigu fu passante come il piombo. Salvatore sente, la lucrum salir gli egli, occhi l'umiliazione che lo bruciava dentro, tutti lo stavano, ospiti elegante, ufficiali in pensione, la crema della società, e lui si sentiva piccolo, insignificant, un vecchio patetico, che aveva osato presentarsi in un posto dove non apparteneva. Fu in quel momento che Marco riapparve vedendo immediatamente la situazione, il volto del figlio si inter, quando cap, cosa stava succedendo papa tutto bene, cis avvicinandosi rapidamente, tu padre stava giusto ricordando, ai bei tempi, disbarzini con malignità, quando imparo, che nella vita bisogna stare, al proprio Marco guardò, l'uomo con disprezzo, e quali il posto di, mio padre, secondo lei, non certamente quai, tre persone, respettabili, respos Barzini, un semplice sergente che ha passato la vita a fare, accuse in fon de ... basta grido Marco. La voce che risuono, nella terrazza, lei non ha, il diritto di parlar casu di mio padre, ma il danno era Salvatore si sentiva umiliato, davanti a tutti, la parole di Barzini, che ichi giovano, nella sua mente, si tolse lentamente la medaglia dal petto e la guardò con occhi spenti. Forse ha ragioni sussurro, forse non devo venire, papa, no. Dis Marco prendendegli il braccio. Non ascoltarlo, tu hai servito con onore ma Salvatore scos la testa. Voglio andar via Marco reportami a casa. Il colonnello Rossini, che aveva assistito a tutta la scena in sembro, voler dire qualcosa, ma Salvatore non glidi tempo, si volto e inicio a camminare verso lo cita, la spellcurve, lo spirito spezzato. Marco lo seguì, ma prima di andarsin si volto verso Barzini. Lei en uomo miserabile, discon voce gelida, en giorno pagherà per quello che ha fatto, mentre padre e figlio si allontanavano, Giulia arrivò correndo, il vestito da sposa, sporco di terra, zio Salvatore spedito, via mi di Spagna bambina, dis Salvatore senza voltarsi non dovevo nariti, auguro tata la felicità del mondo, Giulia guardò il padre con occhi accusatori, papa devi fare qualcosa, non pui lasciare che se ne vada a casa, ma era troppo tardi. Salvatore e Marco erano, già saliti, in macchina e si stavano, allontanando dalla villa, lasciando dietro di sé solo il rumor dei pneumatici sulla ghiaia, e il silenzio imbarazzato degli ospiti, nel viaggio di ritorno verso Roma. Salvatore nean, nessuna parola, guardava fuori dal finestrino, la medaglia nella tasca della giacca, il cuore passante come un masigno. Marco guidava, in silenzio, ma nella sua mente stava già formulando un piano. Suo padre era un hero, e tutti dovevano quella notte Salvatore non riesca a dormire. Sedeva nella sua poltrona,
El buio, ripensando alle parole, umiliante di Barzini. Non se niente di speciali. Solo un vecchio che vive nei ricordi. Le frasi gli rijuvenavano nella mente compugni. Al cuore. Marco nella sua stanza. Non dormiva, nemmeno lui. Al contrario era seduto, al computer portato che usava, per lavoro navigando su, internet con determinazione febrile. Non poteva permettere che suo padre rimanesse, con quella ferita aperta, doveva trovare un modo per dimostrare il valore di Salvatore Benedetti, inizio con una ricerca sui archivi militari online. Digito, Salvatore Benedetti Folgore I primi risultati furono promettenti, un documento del Ministero della Difesa, che elencava la decorazione, confront negli anni 60 appariva il nome di suo padre, poi un articolo di Giornale del 1967, su un'operazione di soccorso in dopo il terremoto, dove il sergeant Benedetti era citato per il suo, Madonna mia succero Marco Legendo, papa non mi aveva, mai raccontato di questo, continuous caver trovo un forum di veterani militari dove, alcuni ex commilitoni di suo padre raccontavano, episodi del servizio un certo Giuseppe scriveva Salvatore Benedetti, era il tipo di soldato che vorresti avere accanto, in battaglia un sto coraggioso, sempre pronto, ad aiutare un compagno in difficoltà. Marco prese nota del nome, e continue, la ricercar, trovo altri nome, ricordi. Lentamente inizio a emergere il ritratto di un uomo che aveva dedicato la sua vita al servizio. Con onore e dignità all'alba Marco aveva compilato una lista di una ventina di ex militari che avevano servito con suo padre. Inizio I loro recapiti determinato a contattarli tutti la prima chiamata, la fis, a Giuseppe Marini che viveva a Napoli. Pronto, signor Marini, sono Marco Benedetti, figlio di Salvatore Benedetti, la voce d'oltre, parsi anima, Madonna Santa, come sta il sergente Lumo, più coraggioso che abbia mai conosciuto. Marco racconto brevemente quello che era successo, al matrimonio e Marini, si inferior, quel maledetto Barzini, sapevamo tutti che era un ladro tuo padre. Fis bene a denunziarlo, anche se gli costò la carriera, signor Marini, avrebbe coraggio di dire queste cose pubblicamente, di testimoniare il valore di mio padre. Figlio mio lo farei anche domani. Salvatore Benedetti merita tutto il rispetto del mondo. Marco continue con la chiamata, ogni conversazione gli rivelava un nuovo aspetto dolorosissimo di suo padre. Sera Francesco Lombardi, che raccontava di come Salvatore l'avesse salvato durante un'esercitazione pericolosa, Antonio Greco, che ricordava come il Sir Genovese distribuito la sua ragione durante una missione difficile per sfamare ai compagni più giovani. Era come un padre per tutti noi. Disgreco, severo ma giusto, e onesto, come pochi in questo mondo. Verso mezzogiorno, Marco aveva raccolto le testimonianze di 15 ex militari, tutti disposti a rendere omaggio al loro ex sergeant, ma aveva bisogno di qualcosa, di spettacolare qualcosa, che cancellasse per sempre l'umiliazione subita da suo padre. Fu allora che ebbe l'idea. Chiamo il general Riccardo Petrucci, comandante della brigata Folgore in servizio, che aveva trovato nell'elenco del sito ufficiale dell'esercito generale, so che sembra una recista strana, ma racconto la storia di suo padre, l'umiliazione subita e la sua idea per una il general ascolto. In silenzio poi disfiglio conosco la storia del sergeant Benedetti. E una leggenda nella nostra brigata, quello che mi propone, irregolare, ma, a volt l'honor, veil pio del regolamento, nel frattempo, Salvatore era sempre, seduto, nella sua poltrona, immobile, non aveva toccato il caffè, Marco gli aveva preparato, non aveva risposto, al telefono che aveva squillato più volte. Era come se si fosse ritirato dentro se stesso, sconfitto delle parole crudeli di Barzini. Papa dismarco a casa nel pomeriggio, ho parlato con alcuni tuoi vecchi compagni. Salvatore alzò appena lo sguardo. A che serve, Marco? Barzini aveva sono solo un vecchio che vive nel passato, no papa. Disse un ero e domani tutti lo saprono. Salvatore scosse la testa. Non voglio più sentor, parlar di queste cose basta ma Marco non si arresi. Papa, ti ricordi, quando eri bambino? E mi raccontavi la storia dei tuoi compagni caduti, di quanto fosse importante onorare la loro memoria. Esti mi lo ricordo.
Bene domani noi, onoriamo la tua memoria, mentre sei ancora vivo per vedere. Quella sera mentre Salvatore dormiva finalmente Marco continua la Barari, siamo giornalisti, contatto ai social media locali. Organizzo quello che sarebbe stato il momento più importante della vita di suo padre, a Roma, nella villa di Tivoli. Giulia Rossini Marchetti stava vivendo la sua prima notte sposata, ma non riusciva a godersi l'immagine di zio Salvatore che se ne andava umiliato le spezzava il cuore. Alessandro de Sal marito domani devo andare a trovare una persona molto importante, qualcuno che mio padre deve ringraziare dopo troppi anni di silenzio. Il colonnello Antonio Rossini, nella sua casa di Perioli, non riusciva a dormire la paro di Barzini gli risuonavano nella mente, e finalmente capiva che era arrivato il momento di caricare l'errore più grande della sua carriera militare. Il palcoscenico era pronto per quello che sarebbe diventato uno dei momenti più emozionanti nella storia di Roma. Il sol di sabato mattina filtrava attraverso la persiana della casa di Salvatore quando Marco entrò nella sua stanza con una tazza di caffè fumante e il giornale locale. Papa Spagliati, se qualcosa che devi vedere. Salvatore si alzò lentamente dalla tolla, asa che scricchiolavano dopo una notte in cosa se Marco guarda la prima pagina. Salvatore mise gli occhiali e guardò il titolo veterano umiliato, a in matrimonio. Accompagni d'armi che no giustizia, sotto c'era una sua foto in divisa degli anni 60 e l'articolo raccontava la sua decorazione e l'episodio umiliante di 2 giorni prima. Marco cosa hai fatto Salvatore con voci spide ho raccontato la verità, papa, ho parlato con tutti I tuoi ex company, sono tutti disposti a testimoniare che se veramente il telefono inizio a squillare, era Giuseppe Marini, da Napoli. Salvatore, fratello mio. Ho letto il giornale. Oggi, veniamo, tutti, a Roma, e ora di, Mastra, a quel vigliacco, di Barzini, che veramente, il sergente, Benedetti. Nel corso della mattinata arrivarono Antonio Greco da Bari, Francesco Lombardi da Palermo. Uno dopo l'altro, tutti I suoi ex company confermavano che sarebbero arrivati a Roma per un orrore, il loro sergente ma dove andri. Cheese Salvatore ancora confuso. Marcos Soros in piazza. Venezia, Papa. Alle 4 del pomeriggio, il general Petrucci si aspetta con un pacchetto d'onori della gli occhi di Salvatore si riempirono di lacrime. Il general vuol incontrarmi, non solo incontrarmi papa, vuol restituirti pubblicam in l'onore che ti stato tolto nel frattempo. D'altra parte di Roma, il colonnello Antonio Rossini stava leggendo lo stesso articolo nella sua elegante casa di sua figlia Giulia era seduta di fronte a lui, ancora, investiglia, gli occhi rossi per aver pianto tutta la notte. Papa, devi fare qualcosa, dis Giulia, zio Salvatore è stato sempre come un frate, non puoi lasciare che finisca. Su Antonio tuis, il giornale e guardo sua figlia. Hai ragione bambina, ora di corregor l'ore più grande della mia vita. Si alzo andò verso la sua scrivania, dove teneva una foto in bianco e nero. Luis e Salvatore in divisa. Sordenti il braccio, l'uno sola spella era del 1965 quando erano ancora amici prima che l'orgoglio e il malinteso rovinassero tutto. Giulia prepara la macchina andiamo, in piazza Venezia alle 3 del pomeriggio, piazza Venezia inizio, e non erano solo I veterani arrivati da tutta a tutti ma anche I cittadini romani che avevano letto la storia sui giornali e sui social media. La storia del vecchio sergente umiliato aveva toccato il cuore di molti. Marco aiutò suo padre a vestire con la divisa del grandi occasioni. Salvatore aveva insistito per indossare tutta la sua decorazione, la croce al marito di guerra, la medaglia d'oro al valor militare, per l'azione di soccorso in Friuli, la medaglia per I benemeriti della patria. Se bellissimo papa dismarco con la voce rotta dell'emozione, quando arrivarono in piazza. Salvatore Raime senza fiato sereno, almeno 300 persone molte, del quali in uniforme con distintivi militari. Al centro della piazza, informazioni impeccabili, saranno 20 paracaduzzi della Folgore in alta uniforme. Il general Petrucci, un uomo imponente, sulla cinquantina si, avvicino a Salvatore Glifis. Il saluto militare, sergente maggiore Benedetti dissed, alta voce la brigata, Folgore la porge ai suoi. Salvatore istintivamente, restituì il saluto la folla applaud. General io non sono più,
in servizio di Salvatore con voci, tremula un paracaduzza della Folgore, e sempre, in servizio sergent, e lei, una legunda della nostra. Brigata, fu in quel momento, che Giuseppe, Marini, Antonio Greco, Francesco Lombardi, e tutti, gli altri, veterani si, avvicinarono, uno ad uno, fecero il saluto, militare al loro, ex sergent, Salvatore Dismarini. Siamo venuti tutti, per dirti una cosa. Sei stato il miglior sottufficiale con cui abbiamo mai servito un uomo d'onore. La folla applaud ancora poi. Forte qualcuno iniziò a cantare l'inno di Mameli, e presto la piazza si unì al canto. Salvatore piangeva apertamente ora, sopraffatto dall'emozione. Non me lo merito sirote, lo merite ecum nessuna. Voci familiar, ali su spell. Salvatore si volto e vide il colonnello Antonio Rossini, in alta uniforme, con toute la suite, accanto a lui Serrano, Giulia e Alessandro, Antonio, dis Salvatore, la voce che si spezzava, il colonnello si avvicinò, e davanti, e tutti, fis, il saluto, militare, al suo, ex sergent, Salvatore Benedetti, dis ad alta voce, sono venuti, qui oggi per chiederti perdono pubblicamente. Nel 1968 commessi l'errore più grande della mia carriera militare. Non ti credetti quando mi referisti ai furti di Barzini? L'astia, che il mio orgoglio offuscas il mio desio. Tu eri un soldato, exemplar, e io sono, stupito la piazza, si zitzt completamente. Salvatore guardò il suo ex, l'uomo che aveva, rispettato, come un padre. Antonio, sono passati tanti anni troppi anni. Respos il colonnello anni in cui avrei dovuto cercarti chiederti scusa, riconoscere il tuo valore, ma sono qui ora davanti a tutti per dire che Salvatore Benedetti io no degli uomini più onorevoli che ho avuto il privilegio di I due veterani si abbraccarono, la lucrem che scorrivano sui loro volti segnati dal tempo, la fallo esplosion, un applauso che sembrava non finire, ma il general Petrucci si avvicinò, il microfono che era stato preparato cittadini di Roma. Disoggi siamo qui per onorare un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della patria. Il sergente maggiore Salvatore Benedetti rappresenta I valori migliori